The world today is facing an unprecedented challenge with the spread of COVID-19 and its impact on our everyday life. It is important that in these challenging times, the private sector collaborates with like-minded organizations and government to support all efforts to fight the pandemic. Sanitation is a huge challenge in India and across the world. This is why India, through its Swachh Bharat mission and the United Nations through Goal 6 of the Sustainable Development Goals, take adequate and equitable sanitation for all so seriously. Ericsson, along with Indian Institute of Human Settlement, had decided to support the Tamil Nadu government's effort to fight the pandemic. We understand that sanitation workers across the country are vulnerable to contact COVID-19 from discarded waste related to COVID-19. Based on extensive research and user trials in Tamil Nadu, IHS helped define specifications for customized PPE kits for sanitation workers. We distributed a few hundred of these PPE kits to sanitation workers during the first wave of COVID and got positive feedback on how they worked and the need to expose people on how to use them properly. We are delighted that Ericsson has come forward to fund the delivery of PPE kits to a much larger number of sanitation workers, along with digital training materials to enable them to safely use, maintain, and dispose of these kits. Ericsson will support PPE distribution to 4,000 plus sanitation workers in the state of Tamil Nadu. Well, it's almost a year we are grappling with COVID-19 pandemic. We all are acknowledging the tireless effort of our health workforce during this pandemic. But there is another group kept on serving us, our cities, uninterruptedly during this extraordinary time by picking our best. Yes, you got it right. I am talking about sanitation workers. By nature, their occupation is risky and pandemic made it even riskier. Indian Institute for Human Settlements, through its Tamil Nadu Urban Sanitation Support Program, has been supporting government in its mission of reforming urban sanitation since 2015. மாஸ்க்கு, க்ளவுஸு, சானிடைசர் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறோம். வீட்டுக்கும் பயன்படுத்துகிறோம். என்னோட நேம் கமலாமரி, வயசு 30. நான் திருமணம் நகராட்சி வேலை பார்க்குறேன். இங்கே ஒர்க்குக்கு உள்ளே வந்துட்டேன்னா மாஸ்க்கு, க்ளவுஸு, சானிடைசிங் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிட்டு தான் நாங்கள் அடுத்த வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அதேமாதிரி வேலையை முடிச்சு வீட்டுக்கு போயில எல்லாமே யூஸ் பண்ணிட்டு தான் வீட்டுக்கு போவோம். வீட்டுக்கு போகணும் குளிச்சு சுத்தமாகிட்டு தான் உள்ளே போவோம். மற்றவங்க பாதிச்சிருக்காங்க. பேரூராட்சியில் வேலை செய்கிறேன். இந்த வேலை நான் திருப்தியோடு செய்கிறேன். நீங்கள் கொடுத்த மாஸ்க் யூஸ் ஆகுது எனக்கு நல்லா. சாயந்தரம் முடிஞ்சோடனே ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிட்டு போகிறேன். நீங்கள் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிம்மா.